Sekejap. Saya punya ni tak jumpa mana saya punya saya punya notes ni. Right. So kita akan masuk dulu dengan kita punya special order. Okay. So special order adalah order yang mana the characteristic of special order is that the order is not from our usual customer. Okay, karakteristik dia. Okay, order itu bukanlah daripada our usual customer, and the other one is that that order is usually a one-time order lah. Okay, usually a one-time order. Apa dia? Kawan tak dapat masuk. Ada tu tengah sangkut. Saya biarkan je dia dekat situ. Sial dia. Kat skrin tu Ada kat situ. Alright, so usually a special order. Tengah cerita apa tadi? Special order. Tengok ada orang reject pula. Mana sebenarnya ni? Jom. Dah masuk dah. Dekat itu kawan kamu yang tak berjaya masuk tu. Sama-sama. Okay. So a special order, alright, one time order, alright, and biasanya dia adalah bukan daripada kita punya regular customer lah ataupun normal punya customer. Memang bersatu je. Okay, so itu adalah special order. Usually kita buat sesuatu produk, alright, and that product itu adalah special order ni adalah tiba-tiba ada orang datang dia nak order. Okay, one time order lah. Mungkin produk sama, mungkin produk yang ada modification ke atau macam mana, depending lah. Okay, so kita tengok example, alright. So Mountain Cycle has just received a request from a police department to produce 100 specially modified mountain bikes at a price of 558 each. Okay, the bikes would be used to patrol some of the more densely populated residential section of the city. Mountain Cycles can easily modify its city cruiser model to fit the specification. The normal selling price of the city cruiser bike is 698. Okay, itu normal selling price dia, and the unit product cost of 564 is as shown below. Direct materials is 372, direct labor is 90, and manufacturing overhead is 102. So unit product cost is 564. The variable portion of the above manufacturing overhead is 12 per unit. The order would have no effect on the company's total fixed manufacturing overhead cost. The modification requested consists of welded bracket to hold radios, nightstick and other gear. This modification would require 34 euros in incremental variable cost. In addition, the company would have to pay a graphic design studio 2,400 to design and cut stencils that will be used to spray painting the logo and other identifying marks on the bikes. This order should have no effect on the company's other sales. The production manager says that she can handle the special order without disrupting any of the company's regular schedule production. So what effect would accepting this order have on the company's net operating income? Right. So when doing a special order, we want to calculate whether the order will give us profit or loss, right? So special order, our option is either we want to accept the special order or we want to reject the special order. To us to make the conclusion whether we want to accept or we want to reject the order is by calculating the incremental profit ataupun the additional contribution of that special order to the company. If it give a profit, then we will accept, and then if we calculate, after we calculate we get a loss, then we should reject the special order.
So that is how we want to make a decision on special order. Okay, so before we can make into the decision whether we want to accept or reject the special order, so we have to calculate the effect on the income lah. Selalunya dia kata effect on the company's income ataupun dia kata should the company accept or reject the special order. So macam tu pun ayat dia, meaning that we need to calculate whether the special order will give us profit ataupun loss. So that is on special order. So to do special order, okay, to do special order, the apa tu, dia punya basic dia adalah for us to calculate dia, kita nak buat income statement. A basic income statement, that is you punya revenue or you punya sales minus you punya cost, your variable cost and your fixed cost. Tu basic lah, basic cara untuk kita dapatkan kita punya net income. Basic cara. Okay, so in this example then we are going to do, we have to calculate lah. Alright, so in this case we want to do the net income or additional income. So tadi gerak pula dah apa hal ni. Alright, so to do our income statement, okay, right, so income statement kita basically kita akan start dengan kita punya sales lah ataupun revenue. Okay, so in special order we will start with what we call as incremental revenue ataupun incremental sales. Alright, so kita panggil incremental. Alright, incremental revenue ataupun you punya sales. Okay, so that customer ini dia dia nak order special to produce 100 specially fortified motorbike. So 100 unit, price yang customer willing to pay adalah 558. Okay, price of that customer willing to pay is 558. 9698 yang ini adalah normal price Okay, biasanya special order dia ada special price lah. Yang 698 ini adalah normal price. So kita tak pakai harga ini. Kita pakai harga yang mana customer tu willing to pay, that is 558. Okay, for 100 unit. Alright, so 100 unit times with 558. That is you punya sales, so 58,800. Alright, apa 8 kecilnya lah. 55,800. Okay. And then after sales or after your revenue, you will minus with your incremental. Bukan minus dengan cost lah. Expenses ataupun cost. So you will minus with your incremental cost. First is your variable cost. You akan pecahkan variable dan fixed lah. Okay. Sebab tolak variable sebab nak dapatkan contribution. And then tolak fix untuk dapatkan net profit. Depending jugalah, certain question kadang-kadang fix tak ada. Okay, tapi itu kita punya cara lah. Alright, so kita punya variable cost adalah, kenapa aku conteng dia ni. Okay, so kita punya variable cost, alright, the unit product cost. Okay, so this is your unit product cost 564. Okay, so you have your direct materials 372, direct labor 90, and manufacturing overhead 102. Okay, so you nak buat variable cost, you ada direct materials, that is for 100 unit, darab dengan 372. Okay, that is 37,200. And then you have your direct labor, 100 times with your 90, that will be 9,000. And then you have your manufacturing overhead.
Okay, in this case, because this is variable cost, you need to minus with your variable. Apa ni? Dia buat lawak pula hari ni. Variable overhead. Okay, variable overhead, that is 100. Okay, in this question, they say that the variable portion of the above manufacturing overhead is 12 per unit. Okay, so manufacturing overhead ini dia pecah kepada variable dan fix. Variable dia adalah 12, meaning your fix adalah 90. Okay, so variable portion you adalah 12. Alright, 1,200. Okay, so that is your variable overhead. Okay, do you have any other variable cost? Ada variable cost lain dalam soalan tu yang you rasa tu adalah variable? Yang 34 tu Miss. Incremental variable cost modification tu. 34. Alright. So you ada sini dekat sini 34. Dia nak buat modification pada that bicycle. Okay. Blah blah blah. Dia nak welded bracket to hold radio, nightstick and other gear. So this modification would require 34 in incremental variable cost. Okay, so you have another, that is modification lah kita letak. Okay, cost dia adalah 34 per unit. 34 34 per unit So you get 3,400. Okay, so itu sahaja you punya variable cost. Aduh, sakitnya. Apa cucu ni? Alright. So you add up all these variable costs, you will get 50,800 minus with your incremental revenue, you will get 5,000. Alright. 5,000 is your additional contribution. Okay, additional contribution is 5,000. Alright. Next, you akan minus with your besar ni. Next, you akan minus with your fixed cost lah. Okay, kalau fixed cost tu relevant, remember konsep of relevant and irrelevant cost itu masih terpakai. Kalau fixed cost itu adalah relevant untuk you kira dalam dalam this order, then you have to calculate lah. Tapi kalau that fixed cost is irrelevant, then you don't have to incur. Okay, mungkin ada, mungkin tak ada lah fixed cost tu. Okay, so in this question, apa fixed cost dia? Apa fixed cost yang you ada? Fixed manufacturing overhead. Okay, so you ada fixed manufacturing overhead of 90 euro. Ini tadi fixed manufacturing overhead yang kat sini. Okay, now manufacturing overhead, right? Manufacturing overhead 102, dia pecahkan variable, kita dah kira sebabnya variable dia punya behavior dia akan berubah mengikut production. So that is why variable itu kita kira. Now fix punya behavior adalah dia tidak akan berubah walaupun pun yang berlaku. Okay, so that is the concept of fixed cost or fixed expenses lah. So in this case that 90 euro, okay, dalam portion 102 tu, that 90
the 90 euro itu, amount itu, because it is a fixed cost, so whether you do this special order or whether you do not do this special order, that fixed cost you still have to pay that 90. Okay, 90 itu you masih kena bayar sama ada you buat special order ini atau tak buat special order ini. Alright, so dia adalah irrelevant cost. Okay, so fixed manufacturing overhead kat sini dia adalah irrelevant. Alright, because whether you accept this special order ataupun you reject this special order, that 90 euro tu you still have to pay. Macam tu. Okay, so dia adalah irrelevant. Kalau irrelevant, you tak masukkan dalam calculation. Okay. So that 90 euro is not included. Lagi ada cost lain. Design and cut stencil. Design and cut stencil. Okay. So you have to pay, another thing that you have to pay is the company adalah kita lah would have to pay a graphic design studio 2,400 to design and cut stencil that you use to spray painting logo semua tu. Alright. So yang ini. Okay. Yang ini 2,400 kalau kita kena bayar kepada graphic design studio tu 2,400 ni untuk that particular order sahaja. Okay, sebab dia nak buat logo kan, logo untuk this customer only. So this 2,400, okay, kalau kita buat order ini, we have to hire a designer to make the design. Kalau kita reject the order ini, then kita tak payahlah hire the designer. Right? Macam tu kan condition dia, kalau kita nak buat, kita kena hire designer. Kalau kita tak buat order ni, kita tak payahlah hire di designer. So it has a different, that means dia adalah relevant cost kat situ sebab dia ada beza. Okay. Consider as fixed cost, dia diconsider as fixed cost because that 2,400 itu dibayar adalah untuk buat specifically untuk customer ini sahaja. Okay, and dia hanya buat satu. You nak buat design tu, you bayar sekali je lah. Bukannya you bayar based on berapa banyak unit yang you nak produce. You bayar untuk satu logo tu. So that's why dia consider as fixed cost kat situ. Faham tak saya cakap? Faham, Miss. Sian. Kau faham tak ni? Faham. Boleh, Miss, boleh. Kau kelakar-kelakar kan aku seorang-seorang yang cakap seseorang tu aku yang faham seseorang kan. Alright. So kita nak tulis apa? Graphic design apa kita nak tulis ni? Fixed cost ni. Graphic design studio 2000 to design and cut stencil. Design studio, designer. Apa kita nak tulis? Design studio lah, senang cerita. Senang. Tulislah apa benda yang korang tahu iaitu adalah kos untuk benda tu. Jangan tiba-tiba tulis X pula. Kau tak tahu pula X tu apa, okay? So that design studio cost will be 2,400. Dia fixed cost, so tak adalah bahagian yang belah kiri tu, just satu je lah. Sebab itu je cost yang kita ada kan, satu. Kita dah tak ada cost lain kan? Tak ada. Tak ada dah. Tak ada dah. So kita minus, then we get 2,600. Okay. So this is what we call as incremental profit. Kalau rugi, incremental loss lah. Alright. So that is incremental profit. Okay. Incremental profit of 2,600. Okay, like I said, macam saya kata tadi, you want to accept or you want to reject, you must calculate whether the order, the special order will give you either profit ataupun loss. Okay, if the order give you profit, then you will accept. If the order give you loss, then you will
reject lah. Okay, so in this case because it gives a profit, then you akan kata the company kena accept lah, should accept lah, bukan kau kena. Alright, so the company should accept lah, should accept the special order. Why? Sebab apa? Kenapa kita nak accept ni? Because the special order gives an incremental profit. Because the special bagi untung, the special order will give a profit of contoh lah 2,600 macam tu. Okay, so cost associated adalah cost yang you nak tolak. Yang you nak tolak adalah variable cost, cost untuk buat that special order, and fixed cost tu you kena decide sama ada dia relevant ataupun irrelevant. Sometimes fixed cost tu semua pun tak relevant, ada juga condition dia macam tu. Okay, sometimes ada certain time fixed cost dia relevant. Okay, so that is your decision on special order. Right? If profit then you accept, if loss then you reject. Itu sahaja. Yang you nak kira adalah dia punya profit or loss lah. Tu kalau you nak buat itu cara pengiraan bila you punya decision adalah special order. Okay, sampai situ ada apa nak tanya? No, Miss. No, Miss. Tak apa nak tanya? Okay je? Okay. Orang ni tak tahulah betul-betul okey ke ataupun dia sebab dah pukul 4.30 ke, dia dah makin hilang bau diri. It's okay. Masih ada. Kita tahulah dah pukul 4 ni, 4.30 Masih betul lah. lah. Kalau dalam kelas lagi okey, Miss. Ha? Kalau dalam kelas lagi okey, tak bilalah dapat balik ke kelas secara F2F-nya. Dengan setiap penangguhan yang berlaku ini, macam ni lah gayanya. Tahun depan dah minimal. Mungkin year 3 nantilah kot dapatlah balik. Mungkin lah, mungkin. Miss, Apa dia? macam apa lagi ayat yang kita nak buktikan the fixed cost tu Miss? Fixed cost, kalau dia just cakap macam secara general dan dia tidak menerangkan apa-apa condition dalam that case tu, dalam question tu, then that fixed cost is considered as general fixed cost. Bila secara general je, automatic adalah what do you bear in mind, general fixed cost dia adalah constant cost yang mana dia takkan berubah walau apa pun decision yang kita buat. So when that happen, dia adalah irrelevant cost. Tapi itu secara general. Kalau dia ada explain something that fixed cost associated with the cost or which can be avoided lah apa benda semua tu, then you kena fikir lebih sikit untuk you decide sama ada dia relevant atau tak relevant. Tapi kalau dia just cakap fixed cost macam tu without any explanation dan dia adalah general cost dan kita stick pada yang yang basic konsep of fixed cost yang mana dia adalah constant cost. Dan constant cost dia tak akan berubah ikut production. Macam tu. Okay. Jadi kalau dia bagi you tak faham sama ada tu fix, itu pun kena juga decide. Satu lagi masalah you tak tahu cost tu sebenarnya fix ke variable. Kalau dia dah pecahkan fix dengan variable then you tak ada masalah. Tapi kalau cost tu dia tak pecahkan, dia senaraikan je cost tu, lepas tu you kena decide pula sama ada dia fix atau variable. Itu pun jadi masalah juga kat you. Kalau you salah, you kata dia adalah fix, sebenarnya dia adalah variable, then tu salah juga you punya cara. Tu memang salah lah sebab you salah classify cost tu. Macam tu. Okay. Okay. Right. Okay.
Miss, kalau Okay. dia punya jawapan tu untung dia kosong? Profit tu kosong. Profit tu kosong. Ya Allah, dia sengaja nak menguji keimanan aku dia ni. Wah, sekarang muncul. Kalau you kira you dapat kosong, which is unlikely, tapi takutlah aku tiba-tiba korang salah kira kan. Dia dapat kosong. Okay, kalau kosong, condition dia adalah sama ada you boleh accept, you boleh reject. Okay. Yakin tak dengan jawapan saya? Yakin Miss, yakin. Yakin. Bila Miss dah cakap tu kita yakin je lah. Kalau profit adalah zero, korang bila profit adalah zero, macam korang belajar dekat CBP analysis, okay, zero adalah break even point, which is you don't lose, you don't gain. Betul tak? You tak untung, you tak rugi. So bila you tak untung, you tak rugi, you hanya break even. Bila break even ni you boleh buat ataupun you boleh reject lah sebab you tak ada apa-apa, nothing to lose at that point. Okay, at that point you have nothing to lose. Sebab you tak ada gain, you tak ada loss kat situ. Okay, so sama ada korang buat ataupun korang reject, you tak ada apa-apa pun kat situ. So it's up to you lah, you buatlah decision tu kat situ. Kalau bagi saya, either you accept atau you reject, both also can. Because you doesn't get any, you tak dapat profit, you tak dapat loss. Okay, thank you Miss. Okay. Sengaja dia tanya aku soalan pelik-pelik petang hari ni. Alright. Okay, so itu adalah special order. Okay. Next, kita move untuk keep or drop. Alright. Keep or drop. Keep or drop is more harder for you to make a decision in keep or drop because you kena analyse every cost yang ada, macam ada dia relevan atau tak, and most of the time bahagian keep or drop ini dia adalah menyebabkan you confused sama ada that cost itu relevan atau tidak relevan most of the time lah kat situ. Okay, so decision untuk you buat keep or drop dia also difficult decision for you to make. Okay, so decision ni sama ada you nak drop, the decision to drop or retain adalah keep, comes when the company is seeking for added value in order to increase profit. Keep or drop biasanya berlaku bila you ada segment ataupun you ada produk ataupun you ada department yang mana you ada banyak produk ataupun department yang mengeluarkan beberapa jenis produk. Okay, and one of the product itu tak untung. Okay, contohnya you ada 4 produk A, B, C, D, produk A itu tak untung, dia loss. Alright, so bila berlaku macam tu, okay, when the product is not operating profitability, okay, dia tidak menguntungkan, it may be worthwhile to drop it from the range of the segment ataupun produk lain. Bila dia tak untung, you mula berfikir, adakah patut kita continue ataupun kita keep making produk A ataupun kita patut drop produk A ni sebab produk ni tak untung. So that is the decision that you have to make. Okay, before you can make that decision, okay, so apa yang you kena buat adalah you need to compare the profit and loss before the decision and after the decision. Okay, yang keep or drop ni you kena compare kan profit dan loss sebelum you buat decision dan selepas you buat decision. Macam tu. And then baru you boleh buat decision sama ada you nak keep ataupun you nak drop. Macam tu. Okay. So for example, apa benda lah petang-petang lagi belajar keep or drop ni ha. For example, Sugar Thumb Company has 3 product lines in its retail store, cookies, cakes and candy. Okay. They have 3 product. Okay. Cookies, cakes and candy. So you can see ini pun sama, simple income statement.
your sales minus your variable cost, you get your contribution margin, and then minus all your fixed cost, then you get a net operating income ataupun net loss lah, net income ataupun net loss. Okay, so from that, from this example, okay, you can see that candy is giving a loss, producing loss 8,000. Okay, whereas your cookies and cream, cookies and cakes, okay, you have no problem lah. Both of them are gaining profit of 16,000 and 12,000. Okay, profit tak ada masalah, lantaklah pergilah dia. Sekarang ni yang menjadi masalah yang memeningkan kepala otak you adalah candy ni sekarang dia adalah rugi. Okay, rugi of 8,000. So when this happen, okay, should production and sale of the candy product, tak tahu kenapa dia jatuh kat bawah macam tu. Okay, should the company and the sale of the candy product line be discontinued, maksudnya nak drop, discontinued adalah drop Explain, show computation to support your answer. Okay, so now kalau tengok macam ni je, okay, beranggapan yang you tak ada ilmu, okay, you tak ada ilmu costing ni, tak ada ilmu decision making ni, you akan kata kita drop je lah candy ni, tak payahlah buat sebabnya dia rugi, susah hati kita. Macam mana kita nak untung kalau dia asyik rugi je? Okay, because remember 3 produk dalam satu company dia akan write off each other, betul? So dia akan affect the total lah bahagian kanan sekali tu, total for the whole company itu dia akan affect everything. Okay, semua dia akan affect. So you can see that cookies operating income is 16 plus dengan cake is 12. Okay, 16 plus dengan 12 you get 28,000 of profit. Okay, but because candy lost 8,000, so total for the whole company making profit is only 20,000 sebab dia kena tanggung kerugian 8,000 daripada candy macam tu. Okay, so you rasa macam tak payahlah kita buat candy ni sebabnya dia rugi. Alright, so sebelum you buat decision macam tu, you have to, apa dia kata, you have to, all we need to do is to compare the profit. All we need to do is to compare the profit and loss before the decision and after the decision. Kena compare dulu sebelum you buat the decision you. Alright, so you are going to compare the keeping candy and dropping candy. Then only you know what is the decision, sama ada you nak keep ataupun you nak drop. Okay, so same thing, dia sama macam apa tadi, special order, which is you nak calculate whether they will sama ada you drop, keeping or drop akan menyebabkan you dapat income ataupun you dapat loss kat situ. Alright, and you also akan buat income statement sebab you nak tengok dia dapat profit ataupun loss. Alright, so basically kita akan pecahkan, kita akan buat kepada 3 kolom lah. You have your keep column, alright, your drop column, and then your difference lah. Okay, so either it is increase or decrease. Okay, alright, so what do you want to do? Okay, so you nak buat income statement. So basically bila buat yang ini, bila you keep, you nak tengok, okay, you tengok candy, you tengok bahagian candy. Bila you nak keep, okay, when you keep, ini adalah you punya income statementnya. Okay, before you make the decision, kan dia kata comparing before the decision, before and after the decision. Ini keep adalah yang before. Kalau you keep bermaksud itulah income statement candy tu. Sebab you keep kan, you continue buat, so itulah income statement dia. So you keep on getting a loss of 8,000. So now what happen kalau kita drop? Alright?
So drop is the after decision. Okay. So same thing je lah. Nak buat ini dia tak susah pun. Dia punya format adalah you just buat income statement juga macam tu. Okay, so you start off with your sales. Okay, untuk candy je you tak buat untuk yang lain, hanya fokuskan kepada candy. Buat ni dia. Pening pula tu atas candy. Okay, candy you have a sales of 50,000. Okay, like I said, kalau you keep, itulah you punya income statement. Okay, so if you keep, you have a sales of 50,000. If you drop, you tak buat, bermaksud you hilanglah sale itu. Tak ada lah sale tu. So no lah, there is no sale if you drop the candy part. Okay, so you will have a difference of 50,000. Right? And then you have your variable cost. Yang ini the same thing dengan ni. Sama je sebab kita akan buat bentuk yang sama je. Right? So you have your variable cost untuk candy is, kalau kita buat, kita keep, kita punya variable cost 30,000. Kalau kita drop, tak ada lah variable cost tu. Okay? So zero lah. So you have a difference of 30,000. Okay? And then dia, saya rasa itu je dia tolak kan lepas tu. Dia tolak. So you terus dapat your contribution margin. So if you keep, you have a contribution margin of 20. If you drop, tak ada apalah yang you dapat. Zero. Okay? So the difference is that you have a decrease in contribution margin of 20,000. Okay? Setakat tu okay? Okay, Miss. Okay, Miss. Okay. Okay. Alright. Maka bermulalah dekat part yang fixed cost ni. Yang mana lagi susah nak determine whether it is a relevant atau irrelevant. Bahagian yang variable cost dia senang. Variable cost dia semua adalah relevant cost. Okay, kalau dia senyap tu memang basic dia sebab cost dia berubah mengikut production. Kalau ada production adalah cost, kalau tak ada tak adalah cost dia. So variable cost semua adalah relevant. Fixed cost ni sekarang yang menjadi isunya. Okay, so first you have salaries. Okay, salaries is 8,000. Okay, so you have a salaries of 8,000. Okay, now kalau kita drop candy ya tadi. Kalau kita drop candy, do you still have to pay for the salary? No. Kena bayar? Tak payah bayar? Tak payah. Department tu macam dah di drop kan, so macam tak ada employee dah dekat situ. Okay, so salaries itu you don't have to pay lah. Because the salary dia represent salary untuk department itu. Pekerja yang bekerja department candy itu. Andai kata di candy itu kita dah tak buat, that means kita akan discharge lah all the workers. So that means you don't have to pay for salary. So if we drop, tak ada lah salary yang you bayar. So you have a difference of 8,000. Aduh, sakitnya. Right. Next you have apa tu? Advertising. Advertising 6,500. Okay. If kita drop, adakah kita masih perlu membuatkan iklan untuk candy? Tak perlu. Okay, you don't have to. So if you drop, you don't have to pay for
advertising. So you have a difference of 6,500. Next you have utilities. Utilities dia berapa tu? 1,000. Okay. Utilities 1,000. Alright. So if we tak buat dah, if we drop Gandhi, kita tak buat dah Gandhi, do we still have to pay for utilities? Really? Kalau kita tak buat dah Gandhi, kita kena bayar utilities lagi ke tak payah dah? Kena. Tak kena. Kena ke tak kena? Sebab utilities tu department lain guna juga. Utilities itu masih kena bayar sebab dia adalah produk line dalam satu company. So contoh macam utilities, your bill utilities dia bukan datang untuk setiap produk. Utilities bill tu dia datang untuk the whole building. Okay, the whole building consists of different department. So bill itu masih perlu dibayar, department lain masih guna. Dia akan pecahkan kepada department lain lah nanti. Alright, so you still have to pay. Alright, utilities you still have to pay. So if you drop, you still have to pay 1,000. Okay. Utilities, if you drop, you still have to pay that utilities. Okay. Next you ada apa tu? Depreciation. Depreciation on fixtures. 2,000. Okay. Depreciation fixtures 2,000. If you drop, depreciation masih provide atau tidak? Masih. Check on. Masih on. Mesti ya. Orang azan. Kejap Kita break jap Ozan. Okay, Miss.